Hello everyone, welcome to our channel. How are you all? Let me know in the comment box. సో మీకు అందరికీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది మనం లింక్ రిలేటివ్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నాం కదా, వాటిలో మనం అన్ని స్టెప్స్ అనేది కవర్ చేసాం. లాస్ట్ స్టెప్ ఒకటి మిగిలి ఉంది. సో అదేంటో ఈరోజు చూసేద్దాం. మనం అడ్జస్టెడ్ చైన్ రిలేటివ్స్ కనుక్కుందాం. ఆ తర్వాత లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? సీజనల్ ఇండిసెస్ అనేది కనుక్కోవాలి. అడ్జస్టెడ్ చైన్ రిలేటివ్స్ ని పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యావరేజెస్ గా కనుక్కుంటే దాన్ని సీజనల్ ఇండిసెస్ అని అంటారు. Adjusted chain relatives are this one. If we convert these adjusted chain relatives into percentage of averages, which is nothing but the seasonal indices. This is the last step in linked relative method. So we will see now this last step. See here, the formula becomes, see in the right, you will get a formula. Seasonal indices is equals to adjusted chain relative of current year divided by average of adjusted chain relative multiplied by 100. Here we are finding the percentage, so we need to multiply with 100. So first దానికి కనుక్కుందాం. ఫార్ములా ఏంటి? అడ్జస్టెడ్ చైన్ రిలేటివ్ ఆఫ్ దట్ కరెంట్ పీరియడ్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ పీరియడ్ లో ఉన్నాం. సో దీని యొక్క అడ్జస్టెడ్ చైన్ రిలేటివ్ అంటే 100. Therefore 100 we need to divide it by average of adjusted chain relatives. అంటే ఈ అడ్జస్టెడ్ చైన్ రిలేటివ్స్ యొక్క యావరేజ్ కనుక్కోవాలన్నమాట. యావరేజ్ ఎలా కనుక్కుంటాం? Sum of the observations by number of observations. So ఈ 100 we have to add 100 plus 106.60 plus 128.38 plus 118.615, and we need to divide it by number of observations. Number of observations we have as 1, 2, 3 and 4. If we sum this one and if we divide this summation with 4, then we get the average of chain relative as 113.4. 113.4 ఇది అనేది వస్తుంది. ఈ అడ్జస్టెడ్ చైన్ రిలేటివ్స్ యొక్క యావరేజ్ కనుక్కుంటే కనుక 113.4 అనేది వస్తుంది. నేను సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ లో చేసి చూపిస్తాను, ఒకసారి రైట్ లో కనిపిస్తుంది చూడండి. అండ్ we are finding the percentages, so we need to multiply with 100. So multiplied by 100. If we multiply this, if we do the calculations of this total one, then we get as, if you do in the calculator, you will get the answer as 88.18. 88.18. You need to do the same for all the periods. So I will do all the problems. So see once carefully all the periods. So for the second period, we get the formula is adjusted chain relative of current period. This is the current period. We are in the second period. So we get 106.60 divided by average of adjusted chain relatives. We got the averages 113.4. Therefore we need to divide with 113.4 multiplied by 100, because we are doing the averages. So if you calculate this one, and if you done the calculations in the scientific calculator or normally, you get as 94.01.
And for the third one, the formula is the same. So what is the formula? The adjusted chain relative of current period. What is the adjusted chain relative of current period? We are in the third period. So we get 128.38, 128.38 divided by average of adjusted chain relatives. The average of adjusted chain relatives is 113.4. Therefore, 113.4. We are doing the averages, so we need to multiply it by 100. So we get the seasonal indices of the third period is 113.21. This is the answer. This is the seasonal indices of third period. I hope you can do the fourth period. So do the fourth period and give me the answer in the comment box. మొత్తం ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేశాం కదా, ఒక్కసారి సమ్మరీ చూసేద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. If they give specifically do the method by link relative, then we need to use the link relative procedure. So after that, క్వార్టర్లీ డేటా ఏ డేటా ఇచ్చినా కానీ ఫస్ట్ డేటాని అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇలా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. డేటా అనేది అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, మనం లింక్ రిలేటివ్ అనేది కనుక్కోవాలి. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది లింక్ రిలేటివ్స్. అండ్ సెకండ్ ఏంటి, యావరేజ్ ఆఫ్ లింక్ రిలేటివ్స్ కనుక్కోవాలి. దిస్ ఈస్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ లింక్ రిలేటివ్స్. థర్డ్ స్టెప్, we need to convert this average of linked relatives into chain relatives. So chain relatives ఇక్కడ chain relatives యొక్క ఫార్ములా ఏంటి మీకు తెలుసు కదా, average of linked relative for the current period multiplied by the chain relative of previous period divided by 100. సో ఇలా chain relatives అనేది అన్ని పీరియడ్స్ కి కనుక్కుంటాం. అండ్ దిస్ ఇస్ ది థర్డ్ స్టెప్. ఫోర్త్ స్టెప్ ఏం చేస్తాం, ఈ చైన్ రిలేటివ్స్ వచ్చాయి కదా, ఇప్పుడు వీటిని అడ్జస్ట్ చేయాలన్నమాట. సో we need to calculate the adjusted chain relatives. This is the fourth step. And after the fourth step, we need to find out the fourth and fifth steps are adjusted chain relatives. Because in order to find out the adjusted chain relatives, we need to find out K and D, which is nothing but the KD, the correction factor. K is equals to 1, 2, 1, 2, 3 if it is a quarterly data, and if it is monthly data, the K becomes 1, 2 and up to so on 11. And ఇక్కడ D అనేది మనకి ఫార్ములా. D is equals to 1 by capital N multiplied by new chain relative of first period by taking the reference of last period of chain relative minus 100. This is the fourth and fifth step, adjusted chain relative. And the last sixth step is we need to find out the seasonal indices, which is nothing but the percentage of adjusted chain relatives. And if you like the content, please do share to your friends, which can be helpful to them also, and subscribe to my channel. Thank you all. Happy learning to you.